alguna vez has sentido que por QTS fiores a persona especial parece no notar tu existencia? O peer. Has sentido que cuanto intentas agradar parece alearse? Es una frustrante que nos pega directo en el ego y en el. Muchos hombres cometen el error garrafal de pensar que para que una mujer se interese en ellos deben perseguir, insistir o rogar. Dios. Chiche. Tan grande, y el deseo no es algo que se suplica, es algo que se inspira. Este mensaje no se trata de trucos baratos ni de para obligar a alguien a querer, se trata de una profunda en tu propia. Y en la forma en que te proyectas ante el mundo, vamos a explorar por Chiche. El initial de una mujer no es necesariamente una sentencia final, sino muchas veces una respuesta a la falta de un emotional correcto, y el deseo femenino es compal joya diferencia del masculino que su lesser. Visual, el de ellas se cocina a fuego lento de la seguridad y el misterio. En este recorrido motivational vamos a desglosar 5 pilares fundamentals que cambian las reglas del juego. Hablaremos de la importancia de convertirte en un hombre con un mundo propio, alguien que no depende de la externa para ser feliz. Analizaremos el exceso de disponibilidad matala. Y por Chiche. Recuperar tu propia. Es el primer paso para que la sojas de la vuelvan a posar senti con curiosidad. Exploraremos el poder del lenguaje no verbal y de la caballerosidad. Isa que no espera nada a cambio, pero que de una huela imborrable. La curiosidad por escuchar este mensaje debe nacer de tu deseo de dejar de ser unexpected o de tu vida amorosa para convertirte en el protagonista. Si harto de estar en la zona de amigos o de sentirte invisible, necesitas entender estos puntos. Para descubrir que el hombre decido no es necesariamente el guapo o el rico, sino aquel que yin la madurez emotional para respetarse mismo de tal manera que el mundo entero, incluida ella, no puede evitar notar su brillo. Es momento de pulir tu esencia y entender que tu valor no depende de queer, sino de queers. Tu chiche. Gusto me da saludarlos de verdad. Chiche. Privilegio es poder conectar con tu. En este momento, pero antes de que te pongas. Quiero pedirte un favor. A los ojos y con toda honestidad, ¿alguna vez te has sentido invisible? ¿Has sentido que es a mujer que te quita el suyo te mira como si fuera sun mubile? En la peer. Te trata como a su mayor amigo mientras. Tu. Te mueres por dentro? Conmigo, no te me vías, porque vamos a platicar sobre despertar el de una mujer, incluso cuando parece que no lo tiene. Lo que hoy vamos a descubrir no es para que te conviertas en alguien que no eres, es para que saques la mayor. De ti mismo es a que es capaz de atraer por presencia y no por insistencia. Si escuchas este mensaje hasta el final, te prometo que vas a recuperar tu dignidad, vas a fortalecer tu autoestima y vas a entender que el hombre atractivo es aquel que sabe. Veil, escucha bien, porque esto es por tu seguridad, por tu personal y por el respeto que te debes a ti mismo. Chiche. Gusto me da saludarlos de verdad. Chiche. Privilegio es poder conectar con tu. En este momento. Pero antes de que te pongas. Quiero pedirte un favor. A los ojos y con toda honestidad, ¿alguna vez te has sentido invisible? ¿Has sentido que es a mujer que te quita el suyo te mira como si fuera sun mubile? En la peer. Te trata como a su mayor amigo mientras. Tu. Te mueres por dentro, sintiendo que cada palabra de afecto. Es como una piquia estocada en tu orgullo. Conmigo, no te me vías, porque vamos a platicar sobre
despertar de una mujer. Incluso cuando parece que no lo no cuando ya te puso la etiqueta de el buen muchacho que siempre. Lo que hoy vamos a descubrir no es para que te conviertas en alguien que no eres ni para que uses falsas, es para que saques la major. De ti mismo, is que es capaz de atraer por presencia y no por insistencia. Si escuchas este mensaje hasta el final, te prometo que vas a recuperar tu dignidad, vas a fortalecer tu autoestima de una manera inquebrantable y vas a entender que el hombre atractivo no es el que ruega, sino aquel que sabe perfectamente. Veil. Escucha bien, porque esto es por tu seguridad, por tu personal y por el respeto absoluto que te debes a ti mismo. De tantas y decepciones. Dios. Chiche. Era tan grande comit cuando pensamos que el amor o el deseo son trafios que se ganan por cansancio, pensamos que si enviamos un mensaje, si demos un regalo, o si estamos presentes, el finalmente se cuenta de lo buenos que somos, era garrafal, y el primer punto que quiero que te grabes a fuego en el alma es que debes convertirte en un hombre con el ESL. Dila. Dios, no hay nada que elige. E una mujer que un hombre que no tiene nada. Que hacer en la vida que estar pendiente de ella, de sus redes socials y de sus estados de, si tú, meta en el, escuela team and done. D. Perdido en el desierto, un hombre que tiene sus propios proyectos, que ama su trabajo, que tiene sus metas claras y que se apasiona por su propia. Se vuelve. Un cuando ella vea que tú, ocupado construyendo tu propio imperio. Ya sea en tu carrera, en tu salida o en tus sueños. Locos. Espamos a preguntarse con curiosidad por, Chiche, est hombre ya no me busca caniza. De antes? Chiche, es eso tan importante que lo yin tan concentrado? La. Por la vida propia es el perfume. Caro y efectivo que un hombre puede usar y no se compra en ninguna tienda de marca. Bien en este segundo punto porque es el que trabajo nos cuesta debido a la ansiedad, el arte de la retirada digna, menos es siempre. En el juego de la, bien en lo que te voy a decir al. Y el hambert yin cara de hiregi y la, se julie. De distancia, sí. Todo el. Mandando mensajitos de buenos. Dando like a todas sus fotos apenas las publica y apareciendo por casualidad en todos los lugares donde la, lo. Que vas a lograr es asfixiarla y convertir ten part del pasaje aburrido, y el deseo, escucha bien, nace del espacio, de la falta, de la curiosidad por lo que no tenemos a la mano, sí. Siempre disponible, te vuelves un producto sin valor, como el aire que respiramos, pero que no valoramos hasta que nos falta. Aprendí a retirarte con elegancia y con la frente muy en alto, deja de buscar, deja de insistir, deja de ser el primero en escribir por un buen tiempo, deja que el silencio haga su trabajo y que el así lo que se pregunte, chiche, contigo Se fuis hombre que siempre estaba disponible, y el misterio es el combustible sagrado del deseo, y si le das el libro entero en la primera. Chiche, ella para querer leer el resto de los. Pero para que esa retirada no parezca un berrinche, necesitamos el tercer pilar, la caballerosidad impecable. Hey una. Enormontre ser un rogado y ser un caballero. Dios. Chiche. Falta es el caballero de antes en este mundo tan acelerado y descuidado. Hoyen. Muchos piensan que ser grosero, ignorar por completo o hacerse el interesenciendo. Wiker tante es la clave para atrar. Mentira total, una mujer nota. E un hombre que es educado, que tiene buen trato con el misero, con el portero y con la vida misma, nota es hombre que huli rico, que tiene una imagen pulcro y que tiene detalles de
Genuina que no espera nada a cambio. Unhambra de palabra. Cumple lo que promet sin excuses y. Una imagen que proecti que te respetase ti mismo, cuando ella note que eres un hombre distinguido en tu trato y en tu persona. A comparert inconscientemente con el resto de los hombres que son descuidados y ordinarios, y. En isa. Vasegan ar porgolidas in tener que decir una sola palabra de. Ahora hablamos de la columna vertebral de tu atractivo, y el cuarto punto, fortalece tu confianza emocional y el valor sagrado del no un hombre que isa todo que, por miedo a que ella se enoje, o por miedo a perder su, yes un hombre que no genera respeto, y sin respeto, mi querido amigo, deseo real, y el respeto es el cimiento, sobre el cual se construye cualquier duradera, aprendí a tener tus propios criterios, a discerno conformeza y amabilidad cuando algo no te parece o cuando interfiere con tus valores o tus tiempos, no seas un tapete donde la pueda limpiar sus pies cuando se siente aburrida, cuando tú te respetase ti mismo de esa manera y pones claros, ella entiende de inmediato que, frente a un hombre de frente a un adulto emocionalmente stable y no frente a un niño necesitado que busca desesperadamente una migaja de, la seguridad de no mismo es la cualidad que despierta el femenino por proyecta. Y estabilidad, finalmente, el quinto punto, el que abre todas las puertas cerradas, desarrolla tu sentido del humor, easy es el punto directo hacia el. Si logras hacerla. De verdad, con una risa culas algo del alma, ya tienes la mitad del camino ganado, pero no me refiero a que te conviertas en el payaso del grupo que hace bromas pasadas o tontas. Me refiero a teneres humor inteligente, esa chispa que viene de la agilidad mental, esa capacidad de tus propios errores y de ver el lado positivo y fresco a la vida a pesar de los problemas, un hombre que irradia. Que nuna sonrisa. Y que no se toma la vida tan en serio como para volverse amargado y es alguien con quien todos, absolutamente todos, quieren estar, la risa relaya los defensas naturales, rompe el hilo del, y abre de par en par las puertas del afecto y la complicidad. Israel de las en un mundo que a veces se emplea en ser demasiado gris y aburrido, migo entiende esto, no se trata de conquistar a una mujer como si fuera una fortaleza que hay que sitiar por la fuerza o por el engao, se trata de florecer. Tú, mismo con tanta fuerza y belleza que las mariposas leguen solas a tú. Sin que tengas que perseguirlas con una red, no rugs por un espacio pequeño en su vida, construye una vida tan maravillosa, tan lina de, y que ella si la que siente que se, perdiendo de algo grandioso al no ser part de ella. De una vez por todas esa idea limitante de que no eres suficiente o de que necesitas su, para ser feliz, claro que eres suficiente y ve el zorro, levanta la mirada, endereza la espalda, cuida tus palabras y empieza a trabajar hoy mismo en el proyecto importante de tu existencia. Tú mismo, vive con una. Que se contagie, busca tú. Con gara y recuerda siempre que la persona importantia la que debes gustar y la que debes render cuentas todas las manas y esa isa que ves reflejada en el espejo. Nemo que la vida es demasiado corta para andar mendigando amaro, de quien no se valorarte. A brilars ha dicho que el hombre que se valora y se respeta mismo siempre, tarde o temprano, termina encontrando a quien sepa valorarlo y decirlo con la misma intensidad. Chiueche, gusto me da saludarlos de verdad. Chiueche, privilegio es poder conectar con tú. En este momento, pero antes de que te pongas. Quiero pedir un favor. A los ojos y con toda honestidad, ¿alguna vez te has sentido invisible? ¿Has sentido que es a mujer que te quita el suyo te mira como si fuera sun mubile?
en la, oh peer. Ti trata como a su major amigo mientras. Tu. Ti mueres por dentro, sintiendo que cada palabra de afecto. Y es como una piquia estocada en tu orgullo y en tu. Conmigo, no te me vías, porque hoy vamos a platicar sobre despertar el. De una mujer, incluso cuando parece que uno lo tiene cuando ya te puso esa etiqueta de el buen muchacho que siempre, para escuchar mis huellas. Lo que hoy vamos a descubrir no es para que te conviertas en alguien que no eres ni para que uses falsas, es para que saques la major. De ti mismo, is que es capaz de atraer por presencia y no por insistencia. Si escuchas este mensaje hasta el final, te prometo que vas a recuperar tu dignidad, vas a fortalecer tu autoestima de una manera inquebrantable y vas a entender que el hombre atractivo no es el que ruega, sino aquel que sabe perfectamente. Veil, escucha bien, porque esto es por tu seguridad. Por tu personal wipe or el respeto absoluto que te debes a ti mismo. De tanto tiempo de sentarte en la banca. Dios. Chiueche. Error tan grand y. Chiueche. Vicio tan arrogado tenemos cuando pensamos que el amor el. O el deseo son trafios que se ganan por cansancio o por. De puntos, pensamos que si enviamos un mensaje. Si demos un regalo. Si la resolvemos un problema. O si estamos presentes, finalmente. Una especie de. Y se. Cuenta de lo buenos que somos, era garrafal. Y el primer punto que quiero que te grabes a fuego en el alma es que debes convertirte en un hombre con. ESL. De la. Potente que existe. Dios. No hay nada que elige. E una mujer que un hombre que no tiene nada. Que hacer en la vida que estar pendiente de ella, de sus redes socials, de sus fotos y de sus estados de. Si tú. Meta en el. Escuela team done. D. Perdido en el desierto de la intrascendencia, un hombre que tiene sus propios proyectos, que ama lo que hace. Que tiene sus metas claras y que se apasiona por su propia. Intellectual. Y espiritual se vuelve. Un. Las mujeres admiran profundamente la. Y la. Cuando ella vea que. Tú. Ocupado construyendo tu propio imperio, ya sea en tu carrera, en tu salud o en tus sueños. Locos. A preguntarse con una curiosidad que no puede controlar, por. Chiueche. Este hombre ya no me busca caniza. De antes. Chiueche. Yes hizo tan importante que lo yin tan concentrado white and feliz? La. Por la vida propia es el perfume. Caro. Y efectivo que un hombre puede usar y no se venden. Mostrador de lujo. Bien en este segundo punto porque es el que. Trabajo nos cuesta debido a la ansiedad y al miedo al olvido y el arte de la retirada digna. Alquira,